genzer jipi choji. Tende shise rola de genzer yege sunde insa chugu pota ngale ta shike ba insa chugu pota su ta hai pota ma pota mota la shuwa ba andine shise yibo de ya ri no ri yenge sunde shungsa kande pota ngale ta shike ba shise ta ngame she ni borwa andine tene shugu sta tsile la ora esa no ri no ri du ma sun se ba this piece also bewege ich das mal ja mir kommen ich mal ja diyor var mesela şey nalı çık hatta nuda da samali ya çık nasıl tanıdım lisansı da so şey var dine şey nalı ya so şey ridi genzeri yine ya davet şunu yine de tay yüksek var kanka nasıl şey gibi var nature da samali ya respect için da gibi bir şey var 근데 다른 데게 용도리 유마타는 게 집에서 쉐무 신용해 쉐무는 아니 얘 세대라데 그래 토기하게 애가 싶어 되게 정도 This piece the traditional piece from Lhasa is our beloved it's about our beloved city Lhasa and the sacred place Potala Palace, and which is kind of a symbol of Tibetan unity, Tibetan culture, spiritual, everything.
좋잖아. 이 잡담사수는 시티싱에 좋아해. 아주 대박하나 지금 집단에 어딨어? 그런데 그것도 있어. 갑자기 지금 말다 처음 김남은 이유가. That piece that I played was called Nangma. It's another kind of a genre that is from Lhasa. The kind of movements and the rhythm of the dance is very different from what I played earlier in other pieces. And that's Nangma. The next piece, yeah, the third continue na chi fish chi. Ani di this was na she 가수를 본디 때마다 저도 달라마 주고 여기 다 찰시 토리아 찰시스는 여기 데베토리아 시디기 때 차례 슈나니 때 정글리 게르 차대와 이제 아니네 셰디 아무런 당당 지도 도다라 되기 composition of the common 좀 쉐어 근데 내가 디레그서 셰디 effect 담는 거 무제시 나한테 셰디 땅제 그다음에 당 이걸 소위와 대셔대 디가서 코르치나 셰니 버르지 얘네 항상 되는 게 지금 수도 그냥 셰디던 좀 센날에 대해서 먼저 장슈슈 지도 셰디니 뭐 좋으셔서 네 디나네 그냥 셰지 디나는 그 컨셉을 막뭐유 아니 나중에 부셔 견뎌부터 좀 막 뭔미기 역시 뭔미 있었는데 많이만 별에 기지게 별이 안에 porque no que national no which are the executive like you go to and it is about getting to show you doing to give me talks about you to the so the cry did it scenario shade that he do show you to the some just can answer this because the show me is like the she's like a big project all the chess on say how the day can be simple response. This next piece is my favorite and many people's favorite. It's called Snowliner piece. And this is a dedication to His Holiness Dalai Lama and all the great teachers from Tibet who against all odds still, stick to the non-violence and peace in the world.